come to the school, what do we bring to school? We will come with a school bag, isn't it? So we will come to the school by carrying a school bag. మన స్కూల్ కి వచ్చినప్పుడు స్కూల్ బ్యాగ్ తో వస్తాం. Yes or no? Yes. So when we go to a camp, what do we carry? We carry a traveling bag. What do we carry when we go to the camp? What is it? Tell me. This is not a carry bag. Carry bag means luggage bag, a traveling bag. We can say, what is it? A traveling bag. Okay, now traveling bag can be used to carry some of the goods. Yes, sir. So, for example, I am going to a camp. Then I will keep one dress, one pant and shirt, toothpaste, toothbrush, tongue cleaner, and etc. Yes, sir. So, in this lesson, so let me write the lesson name on the board. What is our lesson name? A trip of memories. A trip of memories. So when we go for a trip, we carry a traveling bag. Yes, sir. So we keep all the things which we are needed. Okay, na? So in our lesson there are two boys. Their names are Harsha and Haman. Tell me, what are the names present in this lesson? Harsha and Haman. See, one of the boys' name is Haman, and other boy name is Harsha. So in this lesson, this Haman is writing a letter to his friend Harsha. Haman is writing a letter to his friend Harsha. Okay, na? So what is he writing? That is our lesson today. Okay, now you have to remember the two names, Haman and then Harsha. Harsha, Haman ki oka letter rasta unnadu. Okay, na? So one day in the morning, Haman's father called Haman and told that, "Hey Haman, we are going for a camp." Okay, na? Then where are we going, Daddy? Like that, Haman asked to his father. So where are they going? Tell me. Harsley Hills. Tell me, what is it written on in this flashcard? Harsley Hills. Okay, na? So Haman's father told to Haman that we are going to Harsley Hills. Okay, na? The Harsley Hills is also known as Booty of Andhra Pradesh. What is Harsley Hills called? Tell me. Booty of Andhra Pradesh. As you know that our Aruku Valley is also known as Booty of Andhra Pradesh. Okay, na? So that is a summer. When they are going for a camp, that is a summer. So they are going to experience cold climate in the hot summer. Okay, in the hot season, in the hot summer, what they are going to experience? Cold climate. So whether it is a summer also in Aruku Valley, how do we feel? We feel very cold. So the Harsley Hills is known as Booty of Andhra Pradesh. Booty of Andhra Pradesh. Okay, na? So when Haman's father told this good news to Haman felt very much excited, and he rushed to his mother and sister and told that, "Mommy, Daddy has told me this wonderful news. We are going to Harsley Hills." So their family is residing at Vijayawada. Okay, now where Haman's family is residing? Tell me. Vijayawada. Okay, na? So give me a second. I will show you. So Haman's father, Haman and Haman's mother and Haman's sister and their home. So where are they staying at? I already told you. Vijayawada. They are staying at Vijayawada. Okay, na? So we know that Vijayawada is what district? Vijayawada is in what district? Chittoor district. Krishna.
So Hemant was very much excited to go to the booty of Andhra Pradesh, that is Horsley Hills. As I already have shown you the flashcards. Okay, now so this family is staying at Vijayawada. Where are they staying? Vijayawada. So from Vijayawada to go to the Horsley Hills, from Vijayawada they have to go to Pakala railway station. What railway station? Pakala railway station. Okay, now which is in Vijayawada is Guntur district and Pakala is Vijayawada is Krishna district. Krishna district. Chittoor district, you know Chittoor district. Okay, Horsley Hills is present in Chittoor district. Okay, na? So this is an additional information which is not there in the textbook. So early morning at 4 o'clock, Hemant's father woke Hemant. Okay, na? Early morning 4 గంటలకి Hemant's father Hemant family అందరిని నిద్ర లేపారు. So they got up and they got ready by 5:30 a.m. So they woke up. They woke up at 4 a.m. and they were ready at 5:30 a.m. So at 5:30, okay na, they went to Vijayawada railway station by an auto. Tell me where? Auto. Okay na? So they got ready by 5:30 a.m. and by auto they went to Vijayawada railway station. Okay na? So from Vijayawada they have to go to Pakala railway station. They reached Pakala railway station at 12 p.m. Okay na? మధ్యాహ్నం 12 గంటలకల్లా ఎక్కడికి వెళ్ళారమ్మా? Pakala railway station కి వెళ్ళారు. And then they hired. Come on, repeat after me. Hired. Hired means what? Can anybody tell? Hired means. Can anyone tell what is the meaning of hired? Hired means అద్దెకు తీసుకోవడం. Hired means what? Tell me. Hired అంటే ఏంటండి? అద్దెకు తీసుకోవడం. See. So next book లో హైలైట్ చేసిన వర్డ్స్ అన్నిటికీ తెలుగులో మీనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. So hired. They hired means what? అద్దెకు తీసుకును. So they hired a car in what station? Pakala railway station. What station? Tell me. Pakala railway station దాకా వెళ్ళిన తర్వాత 12 గంటలకు Pakala railway station వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక కార్ ని వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు? హైర్ చేసుకున్నారు లేదా అద్దెకు తీసుకున్నారు. ఓకే, అక్కడికి తీసుకొని చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో హిల్ స్టేషన్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ బై కార్ టు ద Horsley Hills. So we are in the hilly region. We know how it will be. So when you come from Escota to Aru Valley, there were so many curves. What are there? Curves. Curves means what is written here? Curves means వంపులు లేదా మలుపులు. సో మలుపులు గుండా వాళ్ళు హిల్ స్టేషన్ గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు they were so much excited and they got thrilled. Tell me what they have got? Thrilling. ఎలా అనిపించింది? ఉత్సాహంగా అనిపించింది. ఆ టర్నింగ్స్ నుండి వెళ్తా ఉంటే ఎవరికి? Hemant's family. ఎవరి ఫ్యామిలీ చెప్పండి? Hemant's family. How many people are going by car now? 4 people. Okay na? 2 parents and 2 siblings. Siblings means anna chellali. Okay na? So you can see here means of transport. Okay na? So let me ask you a question. So from their home, by which vehicle they went to Vijayawada railway station? By auto. By what? Auto. From Vijayawada railway station to Pakala railway station they went by train. And from Pakala railway station, what do they hire? Car. Okay, now very good answer. Thank you so much. So we can show the children like this. So when they were going in the hill station, okay, now they can see large plants, green plants and dense bushes. Come on, tell me. Small and large plants. Come on, tell me. All of you repeat after me, please. Small అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు, తర్వాత
trees. Okay, and what? Dense bushes. Okay, dense bushes means దట్టమైన పొదలు. Okay, చిన్న పెద్ద మొక్కలు అవన్నీ కూడా they are there on the either side of the road. రోడ్డుకి ఇరువైపులా కూడా పెద్ద మొక్కలు చెట్లు గ్రీనరీ. ఓకేనా, కూల్ బ్రీజ్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి బ్రీజ్ అని రాసామా చూడండి, where it is, see fifth one. ఓకేనా, breeze means what? చల్లని గాలి వాళ్ళ బుగ్గలకు తగులుతా ఉందంట. The cool breeze has touched the cheeks of these little children. Then they were excited. Then they were got thrilled. ఓకేనా, సో మనం కూడా ఆమె ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా చాలా థ్రిల్ అవుతా ఉంటాం. Do you have such experience, children? Yes. So when they were going in the hill station, okay na, the climate was very cold. See what is climate here? వాతావరణం. క్లైమేట్ ఎలా ఉంది చెప్పండి? చాలా చల్లగా ఉంది. చాలా చల్లని వాతావరణము ఆ యొక్క హిల్ స్టేషన్ లో ఉంది. ఓకేనా, సో as soon as they reached the hill station, which means what is the hill station called? Horsley hill station అంటే హార్స్లీ హిల్స్ అన్నమాట. అరకువేలి is one of the hill station. అరకువేలి అనేది ఒక హిల్ స్టేషన్, అలాగే హార్స్లీ హిల్స్ అనేది కూడా ఒక hill station. Horsley Hills is known as Ooty of Andhra Pradesh. Arugveli is also known as Ooty of Andhra Pradesh. Okay na? So we can see, so they have reached a height of 1265 meters. Okay na, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత హైట్ లో ఉన్నారు చెప్పండి? 1265. ఓకేనా, అంటే మీన్ సీ లెవెల్ కి, సముద్ర మట్టానికి వాళ్ళు ఎంత ఎత్తులో ఉన్నారు? 1265 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నారు. వాట్ అబౌట్ అరకువేలి దెన్? ఓకేనా, అరకువేలి ఇస్ అబౌట్ 911 మీటర్స్ హై అబౌవ్ ద సీ లెవెల్. మనము సముద్ర మట్టానికి ఎంత ఎత్తులో ఉన్నాం చెప్పండి? 911 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నాం. అర్థమవుతుంది అందరికీ? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో a hill station. It is also a Ooty of Andhra Pradesh. We can feel the climate of Horsley Hills in our Araku Valley also. Okay na? So I am comparing both of the places to make you better understanding. Okay na? So next, so when they have gone to the hill station, immediately they went to Galibanda. Tell me what is that? Galibanda. Galibanda. Okay, in Araku Valley there is a Galibanda. What is there in Araku Valley? Galibanda is there. Okay na? So what is there in the Horsley Hills? Galibanda. Okay na? So that is a big stone. There were no plants, nothing there. That is a very big stone. Okay na? Cool breeze was blowing there in the Galibanda. Okay na? So after visiting Galibanda, they went to a mini zoo. What is that? Tell me. Mini zoo. ఒక చిన్న జంతు ప్రదర్శనశాలకు వాళ్ళు వెళ్ళారు. Where do they went? After visiting Galibanda, they went to mini zoo. Okay na? So you see, what is it? Mini zoo. ఒక చిన్న జూ వెళ్ళారు. ఆ జూలో they are what are very common in the zoo, you know? Come on, read it out. Crocodiles. Crocodiles are very common in the zoo. Okay na? Crocodiles. Okay na? దాని గురించి ఒక స్పెషల్ గా రాశాడు. Crocodiles are special attraction at the mini zoo. మినీ జూలో స్పెషల్ అట్రాక్టివ్ గా ఉండేటటువంటి యానిమల్ ఏంటి? Crocodiles are special attraction. Okay na? In the mini zoo. Okay na? So you can see there are, come on, read out please. Tigers. Tigers means you know. Tiger means what? Nalla puli. Yes or no? What are panthers then? Nalla puli. What is panther? Black tiger name antarandi? Panthers antaru. Leopard, chirukapuli. What is leopard? Chirukapuli. And then sambars. This is not a sambar which we eat along with our rice. Okay, na? Sambar means duppi. What is sambar? Duppi. Okay, it is nothing but a deer. Okay, na? The sambars have very high tusks on its head.
టస్క్స్ అంటే కొమ్ములు అన్నమాట. ఈ సాంబార్ స్థలం మీద ఏముంటాయి? ఒక రకమైనటువంటి కొమ్ములు ఉంటాయి అన్నమాట. అటువంటి దుప్పులను లేదా లేళ్లను సాంబార్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ దేర్? నాట్ నార్మల్ డాగ్స్, దీస్ ఆర్ వైల్డ్ డాగ్స్. వైల్డ్ డాగ్స్. ఓకేనా, అడవి కుక్కలు ఉంటాయి. అండ్ దెన్ bears are also there in the mini zoo. Okay na? Okay, so all these locations are there in the what? Harshali. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి? Harshali hills లో ఉన్నాయి. ఓకే నా? let me hang it so that you will see. Okay na? So actually I have prepared until this only because the lesson was big. ఇంకో paragraph ఉంది, అది కూడా చెప్పేస్తాను. So after visiting mini zoo, they went to a special place or a historical place. What is the place called? Historical place కు వెళ్ళారట. ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ప్లేస్ కు వారు వెళ్ళారు. ఓకేనా? ఆ ప్లేస్ పేరు మదనపల్లి. What is the place called? మదనపల్లి. Okay na? So they visited Galibanda. Okay na? There is so much gali there, so much wind is there. Okay na? And then they went to mini zoo. తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళారు? మదనపల్లి. What is మదనపల్లి? Historical place అని చెప్పాం. Historical place. Okay na? So we know our national anthem. Can you tell me what is the national anthem of India? Janaganamana. Who wrote it? Janaganamana. Rabindranath Tagore. Okay na? So as we know, Rabindranath Tagore has written Janaganamana, which is known as our national anthem. Okay na? In English. In what? In English or in Bengali? చెప్పండి. బెంగాలీలో రాసాడా, ఇంగ్లీష్ లో రాసాడా? బెంగాలీ. Because he is a Bengali. So he wrote Janaganamana in Bengali. Okay, నేను చెప్తున్నాను. Rabindranath Tagore wrote Janaganamana in Bengali. Okay, so this Rabindranath Tagore translated Janaganamana from Bengali to English at Madanapalli. At what? Madanapalli. Madanapalli అనే గ్రామంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఏం చేశారు? జనగణమన అనే మన జాతీయ గేయాన్ని బెంగాలీ నుండి దేంట్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు? ఇంగ్లీష్. ఓకేనా? So we have to remember this historical place Madanapalli because something special has happened there. What was happened? Janaganamana from Bengali to English translated. ఏమైందమ్మా? Translated. What is translated in Telugu? అనువదించబడింది. బెంగాలీ భాష నుండి ఇంగ్లీష్ లోనికి అనువదించబడింది జనగణమన. ఓకేనా? And then there is another person which we have to know. Okay. Margaret Cousins. Who is she? A British woman, not an Indian woman. Okay na? Margaret Cousins is a British woman. Okay na? This Margaret Cousins has composed a tune for Janaganamana. So what is composed here? రచించుట లేదా కూర్చుట అంటే రాగాన్ని కూర్చింది. జనగణమన అనే మన జాతీయ గేయానికి రాగాన్ని కూర్చింది ఎవరు? మార్గరెట్ కజిన్స్. Okay, all understand? So this is the lesson. So once again I will sum up the lesson. Okay na? So who is the hero of the lesson? This hero has written a letter to his friend Harsha. So Hammond's father told that we are going to Horsley Hills tomorrow. Okay na? Then this Harsha rushed to his mother and sister. So here what is rushed? రష్ అంటే తొందరగా వెళ్ళాడు అనమాట. నాన్న చెప్పగానే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు? అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఇలా నాన్న చెప్పాడే అని చెప్పాడు అనమాట. అండ్ దెన్ దే స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మార్నింగ్ 4 o'clock and they reached
Pakala railway station at 12 p.m. What is reached here? Cherukunna. Pakala railway station Cherukunna. Okay na? And then they hired a car and then they went through a hill station and they reached Horsley Hills. They reached what? Horsley Hills. What is Horsley Hills called? India, Andhra Pradesh. Okay, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత where do they went? Galikonda. They went to Galikonda. They have experienced the cool climate there. And then from Galikonda, where do they went? Mini Hills. Okay, they have seen several animals there. Okay, now what are the special animal here? What are the attractive animal in the mini zoo? Crocodiles. Okay, now you can see the remaining animals there. Okay, now I have given the Telugu meaning for some of the difficult English words also. Okay, now so the lesson has completed. Okay, so let us see or let us do two activities. Okay, now so I am going to ask you the questions also. You have to tell me. So this is a chart of antonyms. Antonyms means what? వ్యతిరేక పదాలు. Antonyms అంటే ఏంటండి? వ్యతిరేక పదాలు. Okay na? So we present like this, the children will be attracted so that they will learn fastly. So what is the opposite word of good? Bad. Very good answer. And then what is the opposite word of strong? Weak. Okay. And then what is the opposite word of first? Last. Okay. Above. Below. Above ante meedna, below ante kinda. Tall. Short. Okay na? Joyful. Sorrowful. Somebody has wrote the right answer. Sorrowful. Okay na? Small. Big. Okay na? Clean. Dirty. Okay na? ఇంతవరకు బాగా చెప్పారు, ఇది ఏం చేస్తారో చూద్దాం. So what is the opposite of or what is the antonym of fresh? Stale. Very right answer. Okay na? Fresh ante taja aina, stale ante pachipoyina. Okay na? So these are the opposite words given in the lesson, a trick of memories. Okay na? So these are the opposite words. Let us see the synonyms. Let us see what synonym. ఒక word నేను యూస్ చేశాను కదా, ఏంటది? They have experienced cold climate in the hot summer. Okay na? Cold climate in the hot summer అంటే cold కి opposite word ఏంటి? Hot కి cold. దాన్ని బట్టి ఈ చార్ట్ అనేది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. And then we can see synonyms. Synonyms what? Okay na? మన తెలుగులో ఏమంటాం? పర్యాయ పదాలు. One word will have several similar meanings. One word will have several similar meanings. ఒక పదానికి 4-5 రకాల సమానార్థమైనటువంటి పదాలు మనకి ఉంటాయి. వాటిని సినోనిమ్స్ అంటారు. ఓకేనా? గ్లోసరీ అంటే ఒక పదానికి ఒక అర్థం. సినోనిమ్స్ అంటే ఒక పదానికి 2-3 అర్థాలు. ఓకేనా? సో యూ కెన్ సీ అవర్ లెసన్ నేమ్ ఇస్ వాట్ ఎ ట్రిప్ ఆఫ్ మెమరీస్. ట్రిప్ అంటే ఏంటండి? Camp. Okay. And then journey. Okay, I am in the journey. Somebody will call you when you are in the journey, or when you are in the camp, or when you are in the trip. Okay, na? When somebody called, I am in the journey, or I am in a trip, or I am in a camp, call me later. Okay. And then wonderful. Next one is what? Someone help me in reading this. Admirable. ఏంటంటే అని చూపించేస్తాను, ఎందుకంటే అవ్వట్లేదు. Admirable. Amazing. ఓకే, మూడింటికి కూడా వండర్ఫుల్ అంటే అద్భుతమైన అని అర్థం వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? వెకేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బ్రేక్, హాలిడే. వీళ్ళకి హాలిడే వచ్చింది లేదా బ్రేక్ వచ్చింది, వెకేషన్ వచ్చింది. అందుకని సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వి హావ్ ఏ దసరా వెకేషన్. సో వి కెన్ గో ఫర్ ట్రిప్. Okay, we can go for vacation, we can go for break, we can go for holiday. అర్థమవుతుందండి? And then memory. Okay na? So after going to the Horsley Hills, all these memories are there in the brain of Hammond. Very good sir, చాలా బాగా చెప్తున్నారు. ఓకే నా? హేమంత్ కదా మన మెయిన్ హీరో. లెసన్ ఎవరు? హీరో లెసన్ కి హీరో ఎవరు? ఈ మెమరీస్ అన్ని తన బ్రెయిన్ లో ఉండబట్టి ఈ మెమరీస్ ని ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాడు? తన ఫ్రెండ్ హర్షతో. ఓకేనా? సో హియర్ మెమరీ మీన్స్ జ్ఞాపకాలు. మెమరీ అంటే ఏంటండి? జ్ఞాపకాలు.
ఓకేనా రికలెక్షన్ మనం ఏం చేసుకోవాలా మెమరీస్ ని రికలెక్ట్ జ్ఞాపకం చేసుకుంటేనే వాటిని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ దెన్ రిమెంబరెన్స్ గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్ ఫర్ మెమరీ అండ్ దెన్ బ్యూటిఫుల్ అందమైన ప్రిటీ గర్ల్ ఆర్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ ఆర్ ఎ గుడ్ లుకింగ్ గర్ల్ ఓకేనా గుడ్ లుకింగ్ అంటే స్టన్నింగ్ గా ఉందని అన్నమాట అలా ప్రిటీ అంటే దానికి అన్నిటికీ కూడా అర్థం ఏంటంటే అందమైన ఓకేనా ఒక రూపవతి ఆ విధంగా అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ అకేషనల్లీ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్ అకేషనల్లీ అంటే అప్పుడప్పుడు అకేషనల్ అంటే ఏంటండి సో ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ వాట్ ఈస్ రిటన్ యు నో crocodiles are special attraction in the mini zoo bears wild dogs sambars leopards panthers appear occasionally అవన్నీ కూడా occasionally కనిపిస్తూ ఉంటాయి అర్థమవుతుందా ఇందాక సార్ చెప్పారు ఎవరు డాబుల్ మాస్టర్ ఆనంద్ సార్ ఓకేనా 2 days బ్యాక్ దే met with the bear రోజు కనిపిస్తుందండి అది నో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ అపియర్ ఓకేనా ఒక బేర్స్ ని చంపారట వాళ్ళ ఊర్లో ఓకేనా అపియర్స్ అకేషనల్లీ అంటే అప్పుడప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఓకేనా అండ్ దెన్ వాట్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ అంటే తరచుగా ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ అంటే తరచుగా కాకుండా అవన్నీ కూడా ఎక్కడ కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఆ మినీ జూలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అవర్ లెసన్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యు కెన్ ఆస్క్ మీ ఓకేనా ఐ హోప్ you all understand and thank you very much this is Jagdish from government model primary school Nandivas thank you